Hello dear students, in the previous class you studied what are the different constituents relating to emerging modes of business. It means B2B, B2C, okay, intra-commerce ಇದೆ ಅಲ್ಲಂದ್ರೆ intra-business transactions ಇದೆ. Next inter-business ಅಂತ ಕೂಡ ನಿಮಗೆ ಬರುತ್ತೆ. Next, then what are the benefits of e-commerce? Then the question will arise in your mind. These are the newer way of doing business. It means these are not new business. Newer way of doing business, we call it as okay emerging mode of business ಅಂತ. ಅಂದ್ರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿಯಾಗಿ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟಿಂಗ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಒಳಗಡೆನೆ ಬೇರೆ ತರ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತಂದ್ರೆ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಅನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗೋದಕ್ಕೆ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತಂದ್ರೆ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಮೋಡ್ಸ್ ಆಫ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಅಂತ ನಾವು ಕರಿಬಹುದು. ಇಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ದ ಮ್ಯಾನರ್ ಆಫ್ ಕಂಡಕ್ಟಿಂಗ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ we call it as. So we will move on to the next small concept, that is what are the benefits of the e-commerce. There will be benefits for business organizations also for the with the help of e-commerce, and some benefits are also available or benefits are also there for customers and the societies also. Then first one, then what kind of benefits will get by the business organizations anta ಹೇಳಿದಾಗ, yes, obviously business organizations definitely they can expand their markets, okay, they can expand their markets national to international markets. ಅಂದ್ರೆ ನಾವೀಗ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಲೆವೆಲ್ ಒಳಗೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಲೆವೆಲ್ ವರೆಗೆ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತಂದ್ರೆ ತಗೊಂಡು ಹೋಗಬಹುದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಗ್ರಾಜುವಲಿ ಇಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಇ-ಕಾಮರ್ಸ್ ಗ್ರಾಜುವಲಿ ಡಿಕ್ಲೈನ್ ದಿ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಪರೇಷನ್ಸ್. ಇಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ದ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್. ಇಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ವಿಚ್ ಆರ್ ರಿಲೇಟಿಂಗ್ ಟು ದ ಬಿಸ್ನೆಸ್, the cost incurred by the people, that will be gradually declined, okay, with the help of e-commerce. Next to facilitates full supply chain management or supply chain operations ಅಂತ. ಅಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದರೊಂದು maximum utilization of supply chain management will be possible in e-commerce. Then next one, this is also considered as e-commerce definitely helpful for the business organizations and a competitive advantage over to the competitors. ನಮ್ಮ ಒಬ್ಬ ಕಾಂಪಿಟೇಟರ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಕಾಂಪಿಟೇಟರ್ಸ್ ಇರ್ತಾರ, ಅವರ ಬಂದು ನಾವು ವಿರುದ್ಧ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ಕಾಂಪಿಟೇಟರ್ ಅಂದಾಗ ನಾವು ಕೂಡ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾವು ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಮಾಡಲೇಬೇಕು. ಓಕೆ, ವಿತೌಟ್ ಓಕೆ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಇನ್ ದ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಪಾಸಿಬಲ್, ಬಿಕಾಸ್ there are n number of competitors are there. They are offering okay different kinds of okay products okay in the markets, and are also they offering the low cost and offers discounts, okay, anything else okay considered. So this is considered as a competitive advantage for the business organizations okay over to the competitors. The next one, proper time management is possible with the help of e-commerce, and also support the business operations. ಅಂದ್ರೆ ನಮಗೆ ಪ್ರಾಪರ್ ಟೈಮ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಸಹಾಯ ಆಗ್ತದೆ. ಆಮೇಲೆ ಇಟ್ ಆಲ್ಸೋ ಕೋಆಪರೇಟ್ಸ್ ಫಾರ್ ದಿ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್, ಅಂಡ್ ದ ಸ್ಮಾಲ್ ಆರ್ಗನೈಜೇಷನ್ಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಆಲ್ಸೋ ಕೋಎಕ್ಸಿಸ್ಟ್. ಓಕೆ, ದ ಸ್ಮಾಲ್ ಆರ್ಗನೈಜೇಷನ್ಸ್ ಆರ್ ದ ಸ್ಮಾಲ್ ಓಕೆ ಯೂನಿಟ್ಸ್, it means manufacturing units or service oriented units can also coexist with the big units. With the big units we call it as win-win situations. There may be chances big organizations okay, the organizations which have a wider okay connectivity, then on that moment if a big organizations is offering okay amalgamation or joint venture, we call it as joint venture, on that moment the small organizations also can get the help of okay doing activities okay national level to international level. Then we will move on to the benefits to the customers and also for the societies also. Yes, flexibility.
Yes, you can do, okay, you can purchase the goods or you can avail the services, okay, at any time when you need. So flexibility, first one is competitive prices, offers, discounts are also available for the customers and also the society. I think you know very well in the online shopping, okay, competitive prices are offered by the seller, okay, different offers, okay, discounts, okay, are there for selling of those goods. And then next one, more options for choices, okay, more options for choices and customized products. There are n number of choices are available when you go through online shopping. ನೀವೀಗ ಯಾವಾಗ ಆನ್ಲೈನ್ ಶಾಪಿಂಗಿಗೆ ನೀವು ರೆಡಿ ಆಗ್ತೀರಾ ಹೋಗ್ತೀರಾ ಶಾಪಿಂಗ್ ಅನ್ನು ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಹೋದಾಗ ವೈಡ್ ರೇಂಜ್ ಆಫ್ ಚಾಯ್ಸಸ್ ನಿಮಗೆ ಇರ್ತದೆ. ಕಸ್ಟಮೈಸ್ಡ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಗಳೇನಪ್ಪ ಅಂತ ನಿಮಗೆ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಇರ್ತಾವೆ. ಇನ್ನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್, ಕ್ವಿಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ timely delivery of the products. It means fast communication or the fast interaction with the customers is also possible under the e-commerce. Then next one, employment potential. Yes, obviously it gives, okay, employment potential because the connectivity of that business is so vast. So that's why employment potential we can also call it as. Facilitate e-auctions and e-tenders. You can also have a tender. You can also get the tenders which are shown through e-tenders. We can also call it as or e-auctions. Andra electronic mode of giving tenders to the organizations, those who are interested in such a projects. Then last one, interaction with the customers is also possible and wider, okay, outreach, wider outreach and head. These are the benefits of the e-commerce. Then we will move on to the next concept. E-business versus traditional business. Okay, then difference between e-business and traditional business. Then what are the basis of distinction will be made between e-commerce or e-business and traditional business. You know very well, traditional way of doing business, okay, is totally different, and the e-business, okay, whatever the process or doing business, okay, e-business is totally different. So let us we will move on to the next one, basis of differences or basis of distinctions, okay, traditional business and e-business. Then first one, ease of a formation. Yes, ease of a formation. Then we will come to the first one, traditional business. In case of a traditional business, some procedures, okay, procedures should be followed. Okay, investment is also required for setting up of that business. It means ease of a formation means easy in the formation of a business in the Bandaga. In case of a traditional oriented business, okay, it is difficult. But when we come to the e-business, it is so easy. Then we will move on to the next one, physical presence. Andre physical presence is beka anta heltaga. Yes, in case of a traditional business, your presence is very important, but in case of e-business, not required. Andre navi nodri traditional business anta heltaga nave swataha naven ಮಾಡ್ತೀವಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಹೋಗಿ ಬೈ ನಾವೇನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಬೈಯರ್ಸ್ ಆಗಿರ್ತೀವಿ, ಇನ್ನೊಬ್ಬರು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸೆಲ್ಲರ್ಸ್ ಇರ್ತಾರೆ. ನಾವು ಸೆಲ್ಲರ್ ಕಡೆಗೆ ಹೋಗಿ ಮಾಡ್ತೀವಪ್ಪ ಅಂತ ನಾವೇ ಖುದ್ದಾಗಿ ಹೋಗಿ ಪರ್ಚೇಸ್ ಅನ್ನ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಬಟ್ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆಫ್ e-business, you can sit in your home, okay, you can place the purchase orders to the business organizations. ಅದೆಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ಪಾಸಿಬಿಲಿಟಿ ಇದೆ. ಲೊಕೇಶನ್, okay, locational requirements. Obviously traditional business requires, it means if you want to, okay, establish your business, there are two factors will be important. That is, you can establish your business which is nearer to the sources of raw materials, or you can make a choice of another one, that is you can establish your business that is nearer to the market. ಒಂದು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಅವೈಲೇಬಲ್ ನಿಮಗೆ ಎಲ್ಲಿ ಸಾಧ್ಯ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಅವೈಲೇಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ ರಿಸೋರ್ಸಸ್, or you can also establish your business nearer to the market. Then come to the e-business.
Such kind of location requirement is not there for e-business, because you can do your business activities anywhere. None other. Cost of setting up. The next one is cost of setting up another. Traditional business will require huge amount for setting up of the traditional business, but when we compare to e-business, setting up of e-business is not required that much of heavy capital investment for that. The next one, operating cost. Yes, obviously, when we come to the operations cost, there is some fixed charges are to be levied on the different activities going on in the traditional businesses. Because in case of traditional business, the operations cost is high due to fixed charges like procurement of goods or procurement of raw materials, storing of that goods, and production, marketing, sales. Because different departments comes under the traditional business activities, so the charges are compared to e-business, that is very high. But when we compare to operating cost compared to the e-business, low as a result of reliance on the network of relationships rather than ownership of resources. It means you can have a relationship with the other reliance sources which are available. Andra ಇಲ್ಲಿ ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಎದಕ್ಕೆ ಲೋ ಇದ್ದಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವ್ರು ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ವೈಡ್ ರೇಂಜ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ವೈಡ್ ಕನೆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಅಂದ್ರೆ connectivity ಅಂತಂದ್ರೆ they are interlinked with others. If they want to sell that goods, they give some orders to the business units which are nearer to the customer's place. ಅಂದ್ರೆ ಆ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಆರ್ಡರ್ಸ್ ಅನ್ನು ಕೊಡ್ತಾರ, ಅವು ಆ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಿಯರ್ ಇರ್ತಾವ. ಹಾಗಾಗಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಇಸ್ low. Nature of a contract or contact with the suppliers and vendors or customers. In case of a traditional business, nature of a contract with suppliers and customers. In case of a traditional business, we have an indirect contact with the vendors or suppliers or intermediaries. Andra, it means we have contact with our suppliers and vendors through intermediaries. But in case of e-business, we have a direct contact with the suppliers, and the customers. The next one, nature of internal communications. Yes, in case of a traditional business, the hierarchy should be followed. The internal communication in the traditional business, we follow some hierarchical needs or hierarchical procedures are there. It means top level management to middle level management, middle level management to operative, operations level management, then lower level management should be there. But when we compare to the e-business, the hierarchy in a traditional kind of a business is vertical. But in case of e-business, the hierarchy, the operations, it means the internal connectivity or the internal interactions with the departments of that organization is horizontal. Andre it allows direct interactions andre horizontal irutte, andre flat irutte, horizontal ee ರೀತಿ ಇರುತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ ಟ್ರೆಡಿಷನಲ್ ಒಳಗಡೆ ವರ್ಟಿಕಲ್ ಇದ್ರೆ ಈ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಒಳಗಡೆ ಹಾರಿಜಾಂಟಲ್ ಇರುತ್ತೆ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್ಸ್. ಅಂದ್ರೆ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಅ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ವರ್ಟಿಕಲ್, ಹಾರಿಜಾಂಟಲ್ ಅಂಡ್ ಡಯಾಗೋನಲ್ ಇಂಟರಾಕ್ಷನ್ಸ್. ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲೇನಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ವರ್ಟಿಕಲ್ ಇರುತ್ತೆ, ಹಾರಿಜಾಂಟಲ್ ಇರುತ್ತೆ, ಡಯಾಗೋನಲ್ ಕೂಡ ಇರುತ್ತೆ. ಬಿಕಾಸ್ that is e-business. Then next we will move on to the response time for meeting customers or internal requirements. Then next one na adana bardilla because of shortage of space. Okay, next one is that response time for meeting customers or internal requirements. That is the next point of a basis of a distinction. In case of a traditional business, it requires a long time for quick response to the customers or the internal requirements. But when it comes to the e-business,
that is instantaneous ಅಂದ್ರೆ ಆನ್ ದಿ ಸ್ಪಾಟ್ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಂಟರಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಇರುತ್ತೆ ಯಾರಿಗೆ ಕಸ್ಟಮರ್ಸ್ ಗಾಗಲಿ ಅಥವಾ ಇಂಟರ್ನಲ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಗಳಿಗಾಗಲಿ. Then next one, shape of the business organizations. Now shape of the business organization ಅಂತ ಬಂದಾಗ in case of a traditional business vertical shape of the organization is more preferable. ಅಂದ್ರೆ ಕಾಮನ್ ಆಗಿ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತಂದ್ರೆ ವರ್ಟಿಕಲ್ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್ ಅನ್ನ ಅಥವಾ ವರ್ಟಿಕಲ್ ಹೈರಾರ್ಕಿ ಅನ್ನು ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ ನಾವು. ಅಂದ್ರೆ vertical hierarchy is followed because of a chain of a command. In next ನಾವು ಈಗ ಈ ಬಿಸಿನೆಸ್ ಬಂದಾಗ ಹಾರಿಜಾಂಟಲ್ ಇರ್ತದೆ ಕಾಮನ್ ಆಗಿ ಫ್ಲಾಟ್ ಡ್ಯೂ ಟು directness of command and communication ಇರ್ತದಲ್ಲಿ. In next one, business process and length of the cycle. Business process and the length of the cycle ಅಂತ ಬಂದಾಗ in case of a traditional business sequential procedures, okay, precedence ಇರ್ತದೆ succession relationship, that is purchase, production, operations, okay, marketing, sales. The business process cycle is therefore okay longer. But when we come to the e-business, simultaneously all the activities are going on. Simultaneously ಅಂತಂದ್ರೆ at a time ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಗಳು ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿರ್ತಾವೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತಂದ್ರೆ ದ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಟೈಮ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಅಥವಾ ದ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಲೆಂತ್ ಸೈಕಲ್ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳಿದಾಗ ಅದು ಕಾಮನ್ ಆಗಿ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತಂದ್ರೆ ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಈ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ನಲ್ಲಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ opportunity for okay interpersonal touch. Opportunity for interpersonal touch ಅಂತ ಬಂದಾಗ in case of traditional business it is good, but when we come to the e-business that is less because interpersonal interactions or connectivity is much more in the traditional business. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಸ್ವತಃ ನಾವೇ ಹೋಗ್ತೀವಿ ಅಲ್ಲಿ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ಸ್ ಅಥವಾ ಟ್ರೇಡರ್ ಇರ್ತಾನೆ ಅವನ ಜೊತೆಗೆ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತ ಕಾಮನ್ ಆಗಿ ನೋಡ್ರಿ ನಾವೀಗ ಡೈಲಿ ನಾವು ಪರ್ಚೇಸ್ ಅನ್ನ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಒಂದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಶಾಪ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀವಿ. ಅಲ್ಲಿ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡೇನಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಮಗೊಂದು ಪರ್ಸನಲ್ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಇರ್ತದೆ, ಇಂಟ್ರಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಕೂಡ ಇರ್ತದೆ, ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್ ನಮಗೆ ಪಾಸಿಬಲ್ ಆಗ್ತದೆ ಅಲ್ರಿ ಟ್ರೆಡಿಷನಲ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಒಳಗಡೆ. ಬಟ್ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಇ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ರಿಲೇಶನ್ಶಿಪ್ ವಿತ್ ದಿ ಸೆಲ್ಲರ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಪಾಸಿಬಲ್ ಅಂಡರ್ ಇ ಬಿಸ್ನೆಸ್. ಇನ್ನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಪಾರ್ಚುನಿಟಿ ಫಾರ್ ಫಿಸಿಕಲ್ pre-sampling of the products. Physical presence of the pre-sampling of the product. ನೋಡಿ ನಮ್ಗೆ ಸ್ಯಾಂಪಲ್ ಬೇಕ್ರಿ ಅಂತ ನಾವೀಗ ಗೂಡ್ಸ್ ಅನ್ನ ಅಥವಾ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಅನ್ನು ನೋಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಟ್ರೆಡಿಷನಲ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಇಸ್ ಗುಡ್ ಬಿಕಾಸ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಫಿಸಿಕಲಿ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಆರ್ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಷನ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಡನ್ ಓಕೆ ಬಿಫೋರ್ ಓಕೆ ಪರ್ಚೇಸಿಂಗ್ ದಟ್ ಯೂನಿಟ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ದಟ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್. ನೀವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಆ ಒಂದು ಯೂನಿಟ್ ಅನ್ನ ಒಂದು ಸ್ಮಾಲ್ ಯೂನಿಟ್ ಅನ್ನ ಅದರೊಳಗೆ ಹೋಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಯೂನಿಟ್ ಅನ್ನು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ನೀವು ಇಲ್ಲಿ examine ಮಾಡಬಹುದು. But in case of e-business that is not possible. But some other kind of products are also available in e-commerce. You can have an pre-sampling of such products like music, journals, okay, books. There are so many okay other ways are there to give features of that product to the customers. Under the image kuda alli iruttade, but if you want to touch that product physically that is not possible. But you can go for other kind of products which are not possible under traditional businesses. ನಾವೀಗ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಅನ್ನ ಕೇಳಬೇಕಂದ್ರೆ ಫೈಲ್ಸ್ ಅನ್ನ ಅಥವಾ ಬುಕ್ಸ್ ಅನ್ನ ನಾವು ತಗೋಬೇಕಾದಾಗ ಆರ್ಡರ್ ಮಾಡಬೇಕಾದಾಗ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಬುಕ್ಸ್ ಅನ್ನ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತ ನಾವು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾದಾಗ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಈ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ನಾವು ಹೋಗ್ತೀವಿ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಇನ್ನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈಸ್ ಆಫ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಗ್ಲೋಬಲ್ ಅಂದ್ರೆ ನಾವೀಗ ಗ್ಲೋಬಲ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ನಾವೀಗ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಅನ್ನು ನಾವೇನಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ವರ್ಲ್ಡ್ ವೈಡ್ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತ ನಾವು ಹಬ್ಬಬೇಕು ಅಥವಾ ಎಕ್ಸ್ಪಾಂಡ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ that opportunity is less compared to the traditional business. But when we compare to the e-business that is possible because much okay ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ ಅಂತ as cyber space is truly without okay boundaries. Yes, the organizations which have a good okay internet connections or cyberspace, they can expand their business okay through the globe. And next to government patronage, it means the government priority. When we compare to traditional business, the government will give okay shrinking and ಸ್ವಲ್ಪ
ಕಾಮನ್ ಆಗಿ ಕಡಿಮೆ ಪ್ರಯಾರಿಟಿಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಂತ. ಸ್ಟ್ರಿಂಕಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಆಗಾಗ ಅವ್ರು ನೋಡ್ತಾರೆ ಅಷ್ಟೇ, ಆಗಾಗ ಅವ್ರಿಗೂ ಕೂಡ ಟ್ರೆಡಿಷನಲ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ಗೂ ಕೂಡ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತಂದ್ರೆ ಪ್ರಯಾರಿಟೀಸ್ ಅನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಬಟ್ ವೆನ್ ವಿ ಕಂಪೇರ್ ಟು ಈ ಬಿಸ್ನೆಸ್, ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಾಗ ಮಚ್ ಜಾಸ್ತಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಪ್ರಯಾರಿಟಿ. ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತಂದ್ರೆ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಅವರು ಜಾಸ್ತಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಆಸ್ IT sector is among next the one, IT sector among next the one, the topmost priority, okay, priorities of the government. ಅಂದ್ರೆ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾರಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಈ IT ಸೆಕ್ಟರ್ಗಳಿಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಒಂದು ಪ್ರಯಾರಿಟೀಸ್ ಅನ್ನು ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೇಚರ್ ಆಫ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್. ವೆನ್ ವಿ ಕಮ್ ಟು ಟ್ರೆಡಿಷನಲ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್, semi skilled and unskilled, okay, human capitals are required. ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಕಲಿತವ್ರು ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಕಲಿಲಾರ್ದೇ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್ಗಳನ್ನು ತಗೊಂಡು ಏನು ಮಾಡಬಹುದು, ಟ್ರೆಡಿಷನಲ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಅನ್ನು ನಾವು ರನ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಬಟ್ ವೆನ್ ವಿ ಕಂಪೇರ್ ಟು ಈ ಬಿಸ್ನೆಸ್, ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಟೆಕ್ನಿಕಲಿ ಅಂಡ್ ಪ್ರೊಫೆಷನಲಿ ಸ್ಕಿಲ್ಡ್ ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್ ಆರ್ ಸ್ಕಿಲ್ಡ್ ಪರ್ಸನ್ಸ್ ಆರ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್, ಓಕೆ, they are treated as a human capital requirement. The next one, transactions risk. When we compare it to traditional business, there is a little bit andre less transaction risk is there, because we have a direct, okay, interactions with the seller. We can also physically examine that goods before purchasing of that goods, okay, through our own hand, okay, directly we make a payment to the seller and we purchase that goods. But compared to e-commerce, the transactions risk is high. Now we comparison ಮಾಡಿ ನೋಡೋಣ. Transactions risks are high in case of a e-business, because we don't have a direct contract or a direct contact with the seller. It means the organization or the seller is on the one end and the customers are on the another end. Okay, the transactions will take place only with the help of internet. So I will wind up here only. We will continue with the same concept, that is benefits of e-business. ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಬೇರೆ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತಂದ್ರೆ ಬೆನಿಫಿಟ್ಸ್ ಅನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ನಾವು ಟ್ರೆಡಿಷನಲ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮತ್ತು ಈ ಬಿಸ್ನೆಸ್ಸಿಗೆ ಕಂಪ್ಯಾರಿಸನ್ ಮಾಡಿದಾಗ ದೇರ್ ಆರ್ ಸೋ ಮೆನಿ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಸ್ ಆಗಿದೆ. ಅಲ್ಲಿ ಫಿಸಿಕಲ್ ಆಗಿ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತಂದ್ರೆ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಅನ್ನು ನಾವು ಎಕ್ಸಾಮಿನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ. ಅಲ್ಲಿ ಸಪ್ಲೈಯರ್ ಯಾರು, ಕಸ್ಟಮರ್ ಯಾರು, ಫೇಸ್ ಟು ಫೇಸ್ ಇಂಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಈ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಒಳಗಡೆ. ಪ್ರೀ ಸ್ಯಾಂಪ್ಲಿಂಗ್ ಆಫ್ ಅ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಅವೈಲೇಬಲ್. ಬಟ್ ಗ್ಲೋಬಲ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ, ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಅನ್ನು ನಾವು ಎಕ್ಸ್ಪಾಂಡ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಬಂದಾಗ, ಟ್ರೆಡಿಷನಲ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಸ್ ಓಕೆ ಹ್ಯೂಜ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್, ಬಟ್ ಈ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಸ್ ಲೆಸ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್. ದೇರ್ ಆರ್ ಓಕೆ 50-50. ಫ್ರಮ್ ಒನ್ ಸೈಡ್ ನಾವು ನೋಡಿದಾಗ ಈ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಭಾಳ ಚಲೋ ಅಂತ ಅನಿಸುತ್ತೆ, ಬಟ್ ಒನ್ ಸೈಡ್ ನಾವು ನೋಡಿದಾಗ ಟ್ರೆಡಿಷನಲ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ನಮಗೆ ಭಾಳ ಚಲೋ ಅಂತ ಅನಿಸುತ್ತೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿರ್ತದೆ, ದೇರ್ ಮೇ ಬಿ ಚಾನ್ಸಸ್ ನಾವೀಗ ಆರ್ಡರ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕಳಿಸಿರ್ತೀವಿ, ನಾವು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಬೇರೆ ಇರ್ತದೆ, ಅವು ನಮಗೆ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತಂದ್ರೆ ಡೆಲಿವರ್ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಬೇರೆ ಇರ್ತದೆ. ವೆದರ್ ದ್ಯಾಟ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಈಸ್ ಗುಡ್ ಆರ್ ಬ್ಯಾಡ್, ಓಕೆ, ವಿ ಡೋಂಟ್ ನೋ. ಸೊ in the next class we will move on to the benefits of e-business in the next class. Okay, thank you.